Welcome back on English Annex. This is Vision Spanner, your teacher. In today's video, I'm going to give you some words that I know that will change your English speaking ability. Si que ou konnen mot sa yo, m'kwe que y ap chanje façon ko parler parce que li important pour toujours augmenter vocabulaire chaque fois vin sou chaîne ça. Est-ce que t'as reconnu comment pour dire résultat? Est-ce que t'as reconnu comment pour dire allonger? Eh bien, si t'as reconnu yo, rete là jusqu'à ce que vidéo ça fini. Let's get started, guys. The first word we have extend. The word is pronounced like extend. Extend. What does that mean exactly? We say allonger in Creole. So if you extend something, you just make it longer or larger, or you just stretch that thing. C'est ça veut dire ou vin rendre bagay ça plus long ou du moins plus large. Ça que nous kon dit ou élargir. For example, you're coming here just to extend your knowledge. Ou vin là je dis pour capable élargir connaissance, pour capable allonger. Ça veut dire côté de on va faire vin plus que j'entends. Et je que nous dit to extend something, you just make it longer or larger. And the second word we have proposal. Proposal. Here, the word is Proposal. proposal. So what does that mean exactly when we say proposition? So a proposal, guys, is an idea that you give. Ça qu'arrive moun nan prendre comme ça tout ka rejeter. Mais c'est juste une idée qu'on bail. It's a proposal. Par exemple, gen doit gon moun qui pral marier là et puis li yon ti jan pa ka décider qui rad pour le mettre. Et puis ou même qui nan 60 ans dit sans penser sous ta mette ça. This is a proposal. Son proposition qu'on fait moun nan ou pas exiger, c'est ça pour le prendre. Moi juste ba yon conseil ou dit peut-être si c'est ou que t'es en place, si c'est son ta prend, it's just a proposal. And the next we have occur. The word is pronounced like Occur. occur. Here, as you can see it here, we say rive. If something occurs, that means it is the result or the consequence of an action or an event. C'est ça nous relè yon résultat ou du moins conséquence yon action ou bien ça nous relè yon événement. Et gen bagay ki fin fè là, li pa prêté sans conséquence. Presque toute action qui gen yo, faut gon conséquence pour yo. Mais conséquence ça, mais ça qui rive après ou just say it occurs. This is the same word with happen. To happen, c'est exactement ou bien synonyme de to occur. To occur and to happen is the same thing. Par exemple, what will happen or what will occur. Qui ça qui arrive? Qui ça qui gen pour arriver? That's great. And the number 4, we have the word outcome. 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 As you can see it clearly here, we say résultat. So the outcome of something, as we say it, is the result of that thing. Par exemple, ou gen yon activité que ou a fait, assurément ou gen un résultat qu'on va attendre. Ou bon koto konnen ça abouti. Eh bien, résultat final là, ou bien côté ça abouti, c'est résultat. That's the outcome. The number 5, we have the verb to offer. Offer. The offer. 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 Je que nous connaissons déjà, if you offer something, you just present something to someone in order to accept or reject it. Ça qu'arrive soit qu'on présente par moun nan doit accepter comme ça tout, li ka rejeter. Mais c'est je que nous dit ou juste offrir moun nan yon bagay. Par exemple, fait ton moun pour arriver ou doit juste offrir un cadeau. You just offer that person a gift. You just offer that person a present. Ou juste offrir moun ça yon cadeau. Ça qu'arrive li prendre comme ça tout le ka rejeter. That person could accept it or reject it. And the next we have clue. 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 So if you have a clue about a situation or about something, that means you have an idea of it. You get a piece of information about that thing. So you have a clue. Par exemple, si que ou parle en moun, on dit bagay pièce idée de comment pour faire bagay, vous say I have no clue about how to do it. If you say you have no clue, that means ou pas une pièce idée, ou pas une pièce information, ou pas une pièce connaissance de bagay ça. But if you have a piece of evidence, a piece of information, or you just get an idea, you just have a clue. And the next, we have slight. The word is slight. Slight. Je que nous capable li slight means tikal.
I think you already know this in Creole when you say tikal. So tikal means a small amount of things. So bagay ki extrêmement petit, li petit anpil. Alright, we say it's a slight. In the last word, we have despise. 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 Here we have a z sound at the end. We say despise. What does that mean exactly? We say mépriser. You know when you despise someone, you strongly dislike that person. If you despise somebody, you just dislike that person strongly. C'est-à-dire, ou gon façon ko pa reme moun sa. Eh bien, lorsque ou vin pa reme moun sa, mais même si moun sa ta nan espace koto ko ya, ou fait comme si ou pa reme moun sa. C'est comme si j'en dis ou ignorer, comme si moun sa pas existé pour, you just despise that person. And before leaving, as always, let's repeat the words so that you can memorize and master their pronunciation. Here we have the word extend. Say extend. Here we have proposal. Proposal. And the next we have occur. Here we say occur. The number 4 we have outcome. 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 And the number 5 we have offer. 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 Here we have clue. The word is clue. The number 7 we have slight. Slight. And the last one we have despise. Despise. And that brings us, guys, to the end of this video. And I hope you like this video. Share it to somebody so that you can help the community. Don't forget, English Chinese loves you so much. And I hope to see you in the next video.